हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे रिपब्लिक डे पर। मैं आपके साथ 20 लाइन शेयर करूँगी इंग्लिश में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट लाइन है, रिपब्लिक डे इज़ द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सेकेंड लाइन है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। Third line, on 26 January 1950, the Constitution of the India came into effect. Fourth line, India Constitution is the largest constitution in the whole world. Fifth line, Dr. Rajendra Prasad then became the first president of the Indian Republic. Sixth line, after independence, a special constituent assembly was appointed for making the Constitution of India. Seventh line, Dr. Bhimram Ambedkar led the Constitution Drafting Committee. Eighth line, after 166 days, the Constitution of India was finally made. Ninth line, Dr. Bhimram Ambedkar, who is called the father of our Constitution. 10th line, this day is celebrated with fervor and the pride across India. 11th line, school, colleges and other educational institutions celebrate this day with great pomp and show. 12th line, students actively participate in debates, singing, competitions, dances, etc. 13th line, the main festival of this day is celebrated at the Rajpath of New Delhi. 14th line, in New Delhi, President of India hosts the national flag at the Rajpath and takes a salute of the Indian Armed Forces. 15th line, India also invites a chief guest from the foreign countries to witness the grand celebration of the event. 16th line, the Jawans of three armed forces, the Army, the Navy and the Air Forces take part in the parade. 17th line, Republic Day is very important day for all of us. 18th line, the President give awards to the brave soldiers and people on this day. 19th line, Republic Day unites the country as a whole irrespective of the caste, creed, color of religion. 20 and last line, I love my country and I will be a good citizens. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।